Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, sir. And can you see my screen? Yes, sir. Oh, okay. So we're talking about Gauss's law. It tells us E dot dA, there's a flux through a closed surface. Am I right? Hello? Yes, sir. Ashraful, are you there? Yes, sir. Follow? Yes, sir. Tasrian? Yes, sir. Okay. So E dot dA is the flux through a closed surface. I didn't say anything about the shape or size of the surface. All I'm telling you is the closed surface. And it equals enclosed charge by epsilon naught. So there are two important things. One, this thing, flux through the closed surface, and enclosed charge. In the last class, we tried to understand what is enclosed charge. So if I have a charge Q here, if I take a Gaussian surface here, which is closed, so what is the right-hand side inside this Gaussian surface? 0. It's 0, so right hand is 0. So we understand the right-hand side. Because it's easy, just look inside the surface. If there is a charge, put it in the right-hand side. It's basically algebraic sum. And if I take the Gaussian surface like this one, what is the right-hand side? Q by epsilon. Somebody else? Q by How do you know that? You just look inside that closed surface. And Q is inside, it's Q by epsilon naught. Okay, then let me draw a few more charges. Q is minus Q. Let's take another plus Q. So for this Gaussian surface, what is the right hand side? 0. It's Q plus minus Q by epsilon naught. It keeps it 0, right? For this Yes. closed surface, 2q by epsilon naught. 2Q by epsilon naught. Wonderful. So you understand we understand how to find the right hand side. Is that clear? Yes, sir. Now our focus will be on the left hand side, how to calculate that flux. This is a positive point charge. So what is the electric field pattern due to this point charge, which is positive? Radial outward. Radial outwards. That's one thing. Arekta term say Spherical. spherically symmetric and radially outward, right? So it's something like that. These are the electric field lines. Now I take a sphere. With the charge at the center. The charge is capital Q, I'm sorry, lowercase q, and charge is positive. So
Tell me what is E dot dA? Q What the over rate? epsilon. Q over epsilon naught, because Q is inside the surface, right? Now, if I take a square like this one, square or whatever, that's regular shape, or this one, what is the right hand side? Q by Same. epsilon naught. Exactly. So let me copy this one first. Okay. This is the case, and now let me take this kind of shape. Or let me take, okay, just solar shape. And for this case, what is the right hand side? Follow? Q Q over by epsilon. Wonderful. Now, go back to this spherical case. If I take a small piece of area from this side, what should be the direction of the area? Sir, The direction same as electric field. exactly is radially outward. BO also in that direction. If I take a small piece from here, Sir, একই হবে। it's upward, তাই না? জি স্যার। I'm sorry, it's A, actually it's TA. So locally, at each point, dA must be radially outward. So is the electric field, তাই না? So at each point, E dot dA, it gives us cosine theta Q by epsilon naught. Now at each point, locally, what is the angle between E and dA? 0. I'm sorry, it's E. Here and cosine 0 is 1 Q by epsilon naught. And you told me, asked বলেছো, the electric field due to a point charge is spherically symmetric and radially outward, right? Yes, sir. And spherically symmetric means at each point on the radius sphere, the magnitude of the electric field must be constant. Am I right? Look, this is the magnitude of the electric field. It's not the vector quantity. Vector is here. And this is magnitude, cosine of the 0. So E is the magnitude. So on each surface, on each point on the surface of the radius sphere, E is constant. So can I take it out of the integration? And let's take, this is a sphere of radius R. So what is that quantity here? It's the integration of the area over the whole sphere. So what do you get from here? Sir, I think total area. Total area of the spherical surface. And what is that thing? If the radius of the sphere is R? Pi r square. 4 pi. 4 pi R square. So look, E multiplied by 4 pi R square, I'm sorry, it's R square equals Q by epsilon naught. So what is the magnitude of the electric field? 1 over 4 pi epsilon naught
Q by R square, isn't it? Hello? Yes, If we sir. solve this for electric field, it's 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square, and we already know that answer. That's the magnitude of the electric field due to a positive charge at a distance r. Am I right? We get the exact same answer using the Gauss's law. So the left-hand side, you know how to evaluate it. But let me come here. At each point here, what is the direction of dA? Isn't it to the right? স্যার ডি এর ডিরেকশনটা বুঝতে পারিনি আগের কেজেও। Somebody please help us. How to find the direction of dA? Just imagine করবে ওখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো and direction is from leg to head. If I take a small piece, can you see this surface? এটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. এই ক্যাপ, হ্যাঁ, এটা ডিরেকশন কোন দিকে হবে সারফেসের? পারপেন্ডিকুলার টু ইট and outward drawn normal. তাহলে দেখো এখানে যদি একটা লোকালি একটা পিস নেই, ছোট্ট একটা পিস, তাহলে কোন দিকে হবে? আপওয়ার্ড। এখানে নিলে দিকে। So if I take a small piece here, তাহলে ডিরেকশন কোন দিকে হবে? আউটওয়ার্ড ড্রোন নরমাল। আউটওয়ার্ড ড্রোন নরমাল is radially outward, তাই না? Yes, sir. Now, for this whole surface, what is the direction of A? For this plane is to the right. এখানে কোথায় হবে? Upward. আপওয়ার্ড এখানে টু দ্য লেফট this way Left. and it's downward, তাই না? These are A direction. But how about here? What is the direction of E? This is E direction. And what is A direction? Is upward. Do you think angle is always same? Here, E is upward, A is upward. What is the angle? জিরো। 0. If I move to this point, এখানে যখন চলে আসলাম দেখো E again is radially outward, but A is upward, তাই না? Angle, is it fixed or it's changing? চেঞ্জিং। Changing. It's changing. Not only that one. This point is closer to the charge, and here is kind of a little far away. So do you think electric field is constant here and here? নো। All of you, do you understand my point? This point is closer to the charge, and this point is a little bit further away. So electric fields are not constant on each point. Do you see my point? Yes, sir. And I cannot evaluate that one easily. If I take this here, because charge, electric field due to a point charge is spherically symmetric, and I took a spherically symmetric Gaussian surface with the charge at the start, I evaluate the left side, which is the flux through that surface. But for this regular shape, I cannot do the integration. I have to use a numerical approach. You have to write the code, but the right-hand side must be Q by epsilon naught. So that means it's not easy to evaluate the flux through the closed surface. Do you see my point? Yes, sir. Somebody else? Yes, sir. Okay. If you understand, I redraw that thing. And let me take this is here now.
Now for this sphere, what is the right hand side? Q by epsilon naught. Because their charge is inside that thing. But can you evaluate this left hand side for this sphere? No, sir. Off center. Because it's off center. As a result, at each point here, dA and E are both in the same direction, but here this is E direction and dA must be in that direction. Angle is changing, and on each point of the sphere, E is not constant because charge is closer here. So at this point, electric field is very strong. As we move away from that thing, electric field intensity decreases, right? You cannot evaluate the left-hand side using an integration. You have to do numerical thing. অবশ্যই এখানে পারা যাবে অবশ্য, ওটা আমরা এখানে কনসিডার করব না. That means we cannot use it easily. So, do you understand left-hand side can be tricky? Yes, sir. Because if I have some simple symmetry in the problem, look, electric field is spherically symmetric and radially outward. We choose a spherically symmetric Gaussian surface, and that Gaussian surface is something imaginary, and we can use that thing and we can calculate the electric field. But if I choose the Gaussian surface not symmetric with the electric field, it's difficult. It's a difficult problem. I cannot solve it. But right-hand side is always easy because all we need to see what is inside, that is the right-hand side. Do you see my point? Yes, sir. Somebody else? Yes, sir. স্যার আরেকবার বলবেন স্যার? এই যে দেখো এখানে একটা সিমেট্রি ছিল ইলেকট্রিক ফিল্ডের, স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক। আমি স্ফিয়ারটা যে গাউসিয়ান সারফেসটা চুজ করেছি, স্ফিয়ার with the charge at the center. Therefore, at each point on the surface of the sphere, E and dA are in the same direction. প্রত্যেকটা পয়েন্টে। And not only that, with the charge at the center, electric field intensity at each point on the surface of the sphere, electric field is constant. I can take it out of the integration and I do the integration of the surface area, which gives us 4 pi r square. But here is a regular shape Gaussian surface, but electric field is not constant over the whole surface. Not only that one, the angle between E and dA are changing. So I cannot use that thing to evaluate the electric field. একটা ইকুয়েশন থেকে একটা আননোন সলভ করা যায়, তাই না? Okay, now it's the same spherical problem, but this time I choose the Gaussian surface with the charge not at the center. As a result, electric fields are not constant on this surface and I cannot evaluate that one. But right hand side is very easy. All we need to look what is inside is plus. স্যার এখানে Now, অ্যাঙ্গেল তো সেম থাকবে বুঝিনি। স্যার এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ডি এর অ্যাঙ্গেল গুলো তো সেম থাকবে স্যার কেন? কিভাবে? স্যার এটাই কনফিউশন আর কি, মানে এটা কি সেম থাকবে কিনা। এখানে ডি এর ডিরেকশন কোন দিকে? রেডিয়াল আউটওয়ার্ড, দিস ওয়ে, তাই না? ইয়েস স্যার। দিস ওয়ে, ডিএ। কারণ রেডিয়ালে আউটওয়ার্ড ড্রন করতে গেলে আমাকে সেন্টার অফ দ্য সার্কেল লাগবে, তাই না? আর ইলেকট্রিক ফিল্ড কোথা থেকে আসছে? এই চার্জ থেকে। ইটস ইন দ্যাট ডিরেকশন। জি স্যার, এবার বুঝতে পারছি। So E and dA are not in the same direction. Angle is changing. Not only that, the points on the sphere, which is the blue sphere, the distances are not same. Right now, electric field intensity will change. So it's difficult to evaluate this left-hand side integration. Okay. থ্যাংক ইউ।
Okay. Now go back to our infinite problem case, which we didn't solve. So infinite line charge. And is extended from minus infinity to plus infinity. Suppose I want to know what is the electric field at that point, which at a distance z from the line. Okay. Now, if I want to go back to our original definition, the electric field due to a point charge was 1 over 4 pi epsilon naught u by r squared with r hat. So we take its positively charged thing. Now, if I take a small element here, dq, what should be the electric field at this point due to this dq? এদিকে হবে না? dq can be considered as point charge. So dE 1 over 4 pi epsilon naught dq by square. And I told you that this line charge is infinite. In order to quantify it, we introduce a quantity lambda, which is charge density, which is charge per unit length. Now, if I take this is length element is dl, then what is dq in terms of lambda? Follow? If lambda is a charge density, what is the charge in a line length of dl? Hello? এক ইউনিটে চার্জ হলো ল্যামডা, 2 ইউনিট লেন্থে কত চার্জ হবে? 2 lambda. ডেল্টা এল লেন্থে কত চার্জ হবে? Delta L lambda. That's the thing. Suppose that length, this is our origin because it's infinitely extended, minus infinity to plus infinity, I can choose any point as the origin. Suppose that length is L, so what is r squared then? 1 over 4 pi r squared, dq is L d lambda, and what is r squared? Distance of this point is square root of L square plus Z square and r hat. Now, we have to integrate from minus infinity to plus infinity. Now, from the symmetry argument, if I choose another element dl here at a distance L from the right hand side, what should be the electric field? কোন ডিরেকশন হবে বলো? It must be in that direction. Now, the net of these two কোন দিকে হবে? J. It's this direction, right? Yes, sir. So, last class এটা দেখেছি. Then if I want to know what's that thing,
let's take this is this angle is theta, এটাও theta, তাহলে বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? theta। তাহলে DE এর কোন পার্টটা সারভাইভ করবে? Why? Isn't it sin theta? 1/4 pi epsilon naught lambda TL L square Z square multiplied by sin theta। শুধুমাত্র z কম্পোনেন্টটা থাকবে। আমি এটা z y না বলে z নিয়েছি, তুমি y ও বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। নাও ফ্রম দিস ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেল থেকে বলো তো sin theta কত হবে? ঠিক আছে, is z by square root of L square plus Z square। So multiplied by Z, and if you want to know what is the net electric field in the G direction, we have to integrate it from minus infinity to plus infinity। দেখো তো ব্যাপারটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে গেল না? Yes, sir. ওকে, দেন আমি এটা করব না, তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো। ইটস আ কমপ্লেক্স, বাট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম? Yes, sir. Okay, then how to solve this problem using the Gauss's law? So we understand electric field lines are always cylindrically symmetric or is vertically upward। আর নিচে হলে কোন দিকে হবে? Downward. Downward। And symmetryটা কি ধরনের সিমেট্রি? সিলিন্ড্রিক্যাল না? It's positive charge। বই থেকে যদি আমি ছবিটা okay, now I want to use the Gauss's law to calculate the electric field due to that thing at a distance z। Now I take a cylinder, it's a cylinder of length L and radius R। এটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. It's cylinder। Now it's a cylinder with the line charge along the axis of the cylinder। Now tell me, what is the direction of dA here? Direction of A? To the left. Oh, this direction, তাই না? আর এদিকে left side, দুটোই একই কথা বলছো কেন? একটা হবে তার আসলে মানে হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, স্ক্রিনের জন্য তোমরা কি বলছো, স্ক্রিনে ঠিক লিখেছে না? আর বলো তো, at each point on the surface cylindrical thing, এটা রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড হবে না ডি এটা? জি স্যার। So let me write the Gauss's law, E dot dA q enclosed by epsilon naught। দেখো তো লেন্থের কোন অংশটা এনক্লোজড বাই দ্য সিলিন্ডার?
এই সিলিন্ডারটা কতটুকু লেন্থ কভার করেছে? বলো, what is L? L. L is the length of the cylinder, so only that part is covered by the cylinder. So what is the charge inside the cylinder? L lambda. L lambda. L is the length of the cylinder and lambda is the charge per unit area. So we understand the right hand side. Now let me see, try to evaluate the left hand side. So I must integrate over the whole cylindrical surface. What I can do, I can divide into left cap. That means for this part, E dot dA, এই পার্টের ইন্টিগ্রেশনটা আমি আলাদা করছি। Then cylindrical surface, এই সারফেসের উপর ইন্টিগ্রেশনটা আলাদা করে ফেললাম। দেন এই রাইট ক্যাপ, তাহলে ক্লোজ সারফেস হয়ে গেল না? হ্যালো, Yes, sir. স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন? দেখো তো এই সিলিন্ডারটা ক্লোজ না, কোথাও কোনো ফ্র্যাকচার আছে? না স্যার। So it has three parts: this cap, and that cylindrical surface, তাই না? জি স্যার। Okay. For the left cap, electric field কোন দিকে দেখো তো? Forward. Upward or downward is always this way, তাই না? But A is to the left. So what is the angle between E and DA? 90. 90. 90 degree. And cosine 90 degree gives us 0. 0. It doesn't give us anything. For the right cap, 0. 0. it's 0 because E and DA are perpendicular to each other. But for the cylindrical surface, what is the angle between E and DA at each point? 0. 0 degree. Because এখানে হলো উপরে, DA উপরে, এই পাশে থাকলে is towards you, DA in the same direction. So E DA cosine 0, এটা 0 হয়ে গেল। এখন বলো, cylindrical surface and the line charge is along the axis of the cylinder. তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড সব জায়গায় কনস্ট্যান্ট হবে না? Same distances, so you can take it out of the integration and dA cosine 0 is 1. So what is the total surface area of this cylindrical surface? The radius হলো R, length হলো L. Pi RL. No, So 2 pi RL. this is the circumference, 2 pi R multiplied by the length. So isn't it 2 pi RL? Yes, sir. That mass equals lambda L by epsilon naught. L cancels L. So electric field at a distance, oh sorry, at a distance R is lambda 2 pi epsilon naught by R, or you can rewrite is 2 pi epsilon naught lambda by R. দেখো তো কয় লাইনে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হয়? Is 3 or 4 lines at best, and we really didn't do the integration. We use the symmetry of the problem. The electric fields are cylindrically symmetric, which is a cylindrically symmetric Gaussian surface, and we can evaluate it very easily. Now suppose I take this irregular shape Gaussian surface, এটা নিলাম, দেখো তো কতটুকু চার্জ এনক্লোজ করেছে ও? Again lambda L না? হ্যাঁ।
এল ল্যামডা। L lambda. But তুমি কি এই সার্ফেসের উপর ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারবে? না। না। No, sir. That means যদি প্রবলেমে কোনো সিমেট্রি থাকে, সিম্পল সিমেট্রি, we can use that symmetry and calculate the electric field. But if I choose any arbitrary shape thing, I'll be able to find the right hand side, but it will be really hard to evaluate the left hand side. So দেখো গাউসেস ল দিয়ে এটা তোমার কমপ্লেক্স একটা ইন্টিগ্রেশন আসছিল, but when a complex integration, এটা তোমাকে ইভালুয়েট করতে হবে. Since I understand the symmetry of the electric fields, I can use that thing. So now, if it is not infinite, যদি finite হয়, এভাবে কেউ ক্যালকুলেট করতে পারবে? একটা finite length এর যদি আমি চার্জ দিই, এইটুকু, এর জন্য কি গাউসেস ল অ্যাপ্লাই করতে পারবে কেউ? সেন্টারে না থাকলে প্রবলেম। সেন্টারে দিলাম, পারবে? এই সিলিন্ডার দিলাম, পারবে? ট্রাই করা যায়। না, এটা ডিফিকাল্ট হবে। কেন? কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তখন আর সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ থাকবে না, এই যে কর্নারে এরকম হয়ে যাচ্ছে, এই অ্যাঙ্গেলগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে, এবং প্রত্যেকটা এই সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর কনস্ট্যান্ট থাকবে না, অ্যাঙ্গেলও তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে। That's why we choose the infinite one. Everywhere electric field is same at a distance r. সেই জন্য আমরা ওটা ইভালুয়েট করতে পেরেছি, even though we understand infinity exist করে না। তোমরা পয়েন্টটা বুঝতে পারলে? Yes, sir. এটা আর সিলিন্ড্রিক্যাল সিমেট্রি থাকবে না। ফাইনাইট কেসে we don't have perfect cylindrical symmetric case, we cannot evaluate that integration. But of course, right hand side again, lambda times L, you cannot evaluate the left hand side. So for the infinite cylinder case, or sorry, infinite line charge, electric field at a distance is 1/2 pi epsilon naught charge density divided by the distance. Okay, and this is the magnitude of the electric field. You have to remember the direction is coming from the symmetry. Positive charge হলে cylindrically outward, আর negative charge হলে কোন দিকে হবে? ডাউনওয়ার্ড। না, downward বলতে পারো না, is Inward. cylindrically inward. Thank you. Towards the line charge. Okay. Now, ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছো? প্লিজ স্যার বলো। ল্যামডা নিয়ে একটু প্রশ্ন ছিল একটা। বলো। স্যার ল্যামডা এই চার্জটা কি শুধু স্যার ওই আপনার সিলিন্ডারের ভিতরে যেটুকু চার্জ থাকবে ওইটুক বাই এল? না তো, এটা পুরা লাইনে চার্জ আছে, স্যার পুরো infinite amount, ইনফাইনাইট চার্জ থাকবে স্যার। infinite charge আছে, but infinity you cannot quantify it. In order to quantify it, we consider charge per unit length, which is lambda. So প্রত্যেকটা ইউনিট লেন্থে সব জায়গায় ল্যামডা পরিমাণ চার্জ আছে। তাহলে সিলিন্ডারের ভিতরে কতটুকু আছে? সিলিন্ডারের লেন্থ যদি L হয়, ইটস L lambda, তাই না? That's the, so lambda is fixed over the whole infinite length. বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, জি স্যার, একটু ট্রাই নিজে বুঝে মানে একটু দেখতেছি একটু স্যার। এই যে দেখো আমার তারটা দেখতে পাচ্ছো? জি স্যার। এটা স্ট্রেট ধরে নাও, সব জায়গায় চার্জ আছে, তাই না? জি স্যার। এখন সিলিন্ডারটা যদি এখানে আমি বসাই,
তাহলে কতটুকু কভার করতেছে? স্যার হোয়াট এভার দ্য লেন্থ অফ দ্য সিলিন্ডার। ইয়েস স্যার আর আমি যদি সিলিন্ডারটাকে ছোট করে ফেলি, যদি এটুকু করে ফেললাম, তাহলে কতটুকু কভার করবে? স্যার যেটুক অনলি দ্যাট মাস লেন্থ। Yes, এর sir. ভিতরে কতটুকু চার্জ আসছে? দিস লেন্থ মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য ল্যামডা, বিকজ ল্যামডা ইজ দ্য চার্জ ডেন্সিটি পার ইউনিট লেন্থ। জি স্যার জি স্যার Okay. Now, one important consequence of Gauss's law, suppose it's the conductor. তোমাদের বাসায় বল বিয়ারিং এর বলগুলো দেখেছো? গাড়ির চাকার ভিতর ইয়ে থাকে না, ছোট ছোট বল থাকে না বিয়ারিং এ? Yes, sir. জি স্যার স্যার ওই মেটাল বল দেখে জাস্ট ইমাজিন করো, আই হ্যাভ এ বিগ মেটাল বল, স্পেরিক্যালি ধরো, কোনো অসুবিধা নেই। I have a spherical metal surface or sphere. Spherical spherical metal. So what should be the net charge of that thing? Usually these are bulk materials are electrically neutral, তাই না? Suppose I have this sphere, কোনো অসুবিধা নেই। It's a conducting sphere. কি ধরনের স্ফিয়ার বলো? হ্যালো, কি স্ফিয়ার বলেছি? কন্ডাক্টিভ সো কন্ডাক্ট Charge neutral. Conducting sphere. Initially, it doesn't have any charge, so it's electrically neutral. But this time, I give it excess charge Q. Excess. অতিরিক্ত পরিমাণ চার্জ আমি কোনো কিছু দিয়ে দিলাম, is isolated somehow, is not interacting, connected to anything. Plastic material উপর দিয়ে রেখেছি। So if I put this amount of charge, এই চার্জটা কোথায় যেতে পারে? It could be on this point, সারফেসে যেতে পারে, হোল ভলিউমে যেতে পারে, তাই না? I have three possibilities. Excess charge dilam, it could be on the point, over the surface. Third holo over the volume. কোথায় থাকবে বলো? Excess charge দিলে? Surface. Okay. আর কেউ? আচ্ছা, কন্ডাক্টর হলো The volume. এটাও হতে পারে, অথবা যে পয়েন্টে দিচ্ছে সেই পয়েন্টও থাকতে পারে, তাই না? এখন বলো, by definition, conductor has many free electrons, তাই না? Yes, sir. Conductors has large number of free electrons. Free electrons doesn't mean it's excess charge. Free electron means these electrons are not associated with particular nucleus. They are free to move. তাহলে যদি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দাও, এই ইলেকট্রনগুলো মুভ করবে না? একটা কন্ডাক্টরের ভিতরে অনেক ইলেকট্রন থাকে, ফ্রি ইলেকট্রনস, বাট হোল থিং ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, বিকজ এখানে পজিটিভ চার্জ আছে নিউক্লিয়াস,
those are not moving, but these electrons are not associated with particular atom. And if I apply electric field, তাহলে ইলেকট্রন গুলো মুভ করবে না? জি স্যার। Yes. And if electrons are moving, don't you expect a current? হ্যাঁ, কারেন্ট আসবে। Current পাওয়া যাবে, তাই না? Okay, now if I put excess charge, if the charge is moves to the volume, তাহলে ভেতরে থাকলে কি হবে? I take a Gaussian surface এখানে ভেতরে। If this charge is distributed over the whole volume, তাহলে একটা চার্জ এখানে থাকবে না? এক্সেস চার্জের একটা পার্ট। ভলিউমের ভিতর যদি এই চার্জটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যায় তাহলে একটা অংশ এর ভিতরে থাকবে না? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then there must be electric field. ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি থাকে তাহলে এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো মুভ করবে না? তাহলে একটা কারেন্ট পাওয়া যাওয়ার কথা। ডু ইউ থিঙ্ক একটা আইসোলেটেড কন্ডাক্টরের ভিতর তুমি এক্সেস একটা চার্জ দিয়ে দিলে একটা পারপেচুয়াল কারেন্ট কি পাবে তুমি, না কোনো কারেন্ট থাকবে না? ইটস আইসোলেটেড কন্ডাক্টর। থাকবে না। কারেন্ট থাকতে পারবে না। I must be 0. I থাকতো যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকতো। ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকতেই এই ফ্রি ইলেকট্রনস গুলো মুভ করবে। সো ফার্স্ট কন্ডিশন, there shouldn't be any current in an isolated charged conductor. কারেন্ট থাকতে পারবে না। যদি কারেন্ট না থাকতে হয়, E কত হবে? 0. Electric field 0. So electric field যদি 0 হয় inside this red sphere, তাহলে এটা কত হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড? ইলেকট্রিক ফিল্ড সব জায়গায় 0 হলে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স কত হবে থ্রু দিস রেড সারফেস? 0। তাহলে এনক্লোজ চার্জ কত হবে? 0. তাহলে চার্জ কোথায় থাকতে পারে শুধুমাত্র? Surface. On the surface only. So এটা যত বড়ই করো, as long as it's slightly inside the surface, there shouldn't be any charge. What is the argument? First, there shouldn't be any current. যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকতো inside the isolated conductor, তাহলে এই ফ্রি চার্জ গুলো মুভ করতো and we get perpetual current, which is not physically possible. That means first thing, current must be 0 inside the conductor. That gives us electric field must be 0. That means flux 0. So enclosed charge must be 0. So if I put any amount of excess charge on an isolated conductor, only for the conductor, charge will be distributed over the whole surface. Can you remember that? Positive, negative, এটা শুধুমাত্র আউটার সারফেসে থাকবে। এখন একটা ইরেগুলার শেপ ড্র করি, তুমি সেই আর্গুমেন্টটা আবার দাও। Suppose this is a conductor. I have a inner surface also. This part is empty. Okay. Now I put this is an isolated conductor. I put charge Q amount, so I have possibility এই বাইরেও থাকতে পারে, ইনার সারফেসেও থাকতে পারে, তাই না? বাট এর ভিতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত থাকবে কন্ডাক্টরের ভিতরে? হ্যালো? 0. 0. So isolated conductor ভিতরে সব সময় ইলেকট্রিক ফিল্ড 0 থাকবে।
So if I take a Gaussian surface, this one, তাহলে এখন বলো ইলেকট্রিক ফিল্ড কত ইনসাইড দ্য কন্ডাক্টর? 0. 0. তাহলে এই Gaussian surface, through the Gaussian surface, what should be the flux? এই যেহেতু 0 সব জায়গায়, it has to be 0. So what is the enclosed charge? 0. It has to be 0. That means আমি যদি ব্ল্যাক দিয়েছি, it's unphysical. তাহলে শুধু যদি আমার একটা কন্ডাক্টর থাকে isolated, if I put some excess charge, it will be only on the outer surface of the conductor. Outer surface. Inner surface কোনো চার্জ থাকতে পারবে না। So for the isolated conductor, charge will be only on the outer surface, and charge will be distributed in such a way to give a net zero electric field inside the conductor. Conductor ভিতরে কখনোই ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে না। তাহলে দেখো, তুমি যদি এরকম একটা হোল করে রাখো, এখানে এরকম একটা হোল করে রাখো, তাহলে বাইরের জন্য কোনো ডিস্টারবেন্স ফিল করবে? এরকম একটা হোল আছে এখানে, এই যে সাপোজ দিস, আচ্ছা রেডটাকে হোয়াইট করে দেই, সহজ হয়ে যাবে। Suppose this is a hole inside that conductor. বাইরের ডিস্টারবেন্স কি তুমি ফিল করতে পারবে? না স্যার। না, কারণ ওখানে কোনো চার্জ যাবে না, ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো কন্ডাক্টরের ভিতরে, সো ইউ ফিল সেফ। বজ্রপাতের সময় আমাদের কোথায় থাকার কথা? ভেতরে। বাড়ির ভেতরে। তুমি যদি টিনের ঘরের চালের নিচেও থাকো কোনো অসুবিধা নেই, বিকজ ইউ আর ইনসাইড, ইউ উইল বি সেফ। আর যদি কখনো ইন কেস ঝড় বৃষ্টির দিনে তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, যদি কখনো শেল্টার নিতে হয়, ডোন্ট এভার টেক এ শেল্টার ইনসাইড নিয়ার এ ট্রি, কারণ গাছগুলো অনেক লম্বা থাকে না, ইলেকট্রিক ফিল্ড ওটাকে হিট করার প্রববিলিটিটা অনেক বেড়ে যায়। তুমি সবসময় নিচু জায়গায় থাকার চেষ্টা করবে এবং যেখানে কোনো গাছপালা নেই। এটা একটু কাউন্টার ইনটিউটিভ মনে হয় না? জি স্যার। আমরা সাধারণত শেল্টার নেওয়ার চেষ্টা করি ঝড় বৃষ্টির দিনে গাছের নিচে, কিন্তু বজ্রপাত হলে গাছের নিচে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে না। স্যার তাহলে ফাঁকা মাঠেও তো বিপজ্জনক, তাহলে আমি সবার হাইট সবচেয়ে থেকে বেশি। হ্যাঁ, ফাঁকা মাঠে তো বিপজ্জনক হয়ে গেল, তাহলে হাইট সবচেয়ে থেকে বেশি। না, ফাঁকা মাঠেই তুমি থাকবে, গাছ থেকে দূরে থাকবে ফাঁকা মাঠের দিকে, কারণ ক্লাউড থেকে গাছের মাথার হাইটটা রিলেটিভলি কম, তাই না? ইলেকট্রিক ফিল্ড ওটাকে হিট করার প্রববিলিটিটা অনেক বেড়ে যায়। আর কোনো যদি বাড়ি টাড়ি থাকে আশেপাশে, প্লিজ দ্রুত ওদিকে চলে যাবে, গাছের নিচে বাড়ি থাকতেও কোনো অসুবিধা নেই। আর তোমরা তো দেখো মাঝে মধ্যে ইউটিউবে যে একটা বজ্রপাত হিট করলে একটা গাছ কি হয়ে যায়, তাই না? তোমরা কি কেউ নিজের ভাষায় বুঝতে পেরেছো গাউসিস লটা কি? It gives us the totality of something. The net electric flux through a closed surface equals enclosed charge by epsilon naught. আমরা এটিকে মাঝে মধ্যে ইউজ করতে পারি to find the electric field if and only if charge distribution is simple and electric field has certain symmetry. Electric field এ কোনো সিমেট্রি না থাকলে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো না। ফর এক্সাম্পল, টেল মি হোয়াট ইজ অ্যান ইলেকট্রিক ডাইপোল? ইলেকট্রিক ডাইপোল কাকে বলে?
এটা Equal charge. পজিটিভ চার্জ এন্ড নেগেটিভ চার্জ। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড প্যাটার্ন কেমন হবে? ওকে, এখন দেখো, if I take this Gaussian surface here, স্ফেরিক্যালি নিলাম, কোনো অসুবিধা নেই। For this spherical surface, what is E dot dA? দেখো, what is the charge inside the surface? Q. Q by epsilon. Q by epsilon naught. And for this one, এটা কত হবে? Minus Q by minus epsilon. Q by epsilon naught. বাট এটা দিয়ে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে পারবে? প্রত্যেকটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে পারবে? দেখো, ডায়াগ্রামটা দেখে বলো, পারবে? স্যার ডেন্সিটি সেম না বুঝিনি। সব জায়গায়, ডেনসিটি ডেন্সিটি সেম না। তারপরে ডিরেকশনটা কি সেম থাকতেছে? না No, স্যার, sir. কোনো কিছু সেম থাকতেছে না। আই ক্যানট ইউজ দ্যাট থিং টু ফাইন্ড দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। বাট তখন তোমাকে কি করতে হবে? এই পয়েন্টে বের করতে গেলে ওই এটার জন্য বের করতে হবে কোন দিকে? এই পজিটিভের জন্য বের করতে হবে, এই নেগেটিভের জন্য হচ্ছে এদিকে ছিল, Inner. পজিটিভের জন্য ছিল দিস ওয়ে, সো ইটস সামহাউ এদিকে কোথাও হবে, তাই না? তখন আমাকে পার্ট বাই পার্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। বাট ইট গিভস আস দ্য টোটালিটি, যে টোটালটার উপর ইন্টিগ্রেট করলে আমার কিউ বাই এপসিলন হতেই হবে, তাই না? আর ইফ আই টেক দিস রেড স্ফিয়ার, রেড, এই রেড শেপের জন্য কত আসবে বলো? 0. 0. Does it mean electric field is everywhere zero on this red thing? সব জায়গায় কি জিরো? দেখো, প্রত্যেকটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে নন জিরো, বাট when you integrate it, it must be zero, because যে লাইনটা ভেতরে ঢুকছে সেই লাইনটা বেরিয়ে আসতেছে না, জি স্যার। and ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন ভেতরে ঢুকে, তোমার মনে আছে, ফ্লাক্স ইজ নেগেটিভ, আর যখন বেরিয়ে আসতেছে ফ্লাক্স ইজ পজিটিভ, দে ক্যান্সেল ইচ আদার। এখানে দেখো সবাই বেরিয়ে আসতেছে, বিকজ পজিটিভ চার্জ ইনসাইড, সো ইট মাস্ট বি পজিটিভ, আর এখানে সবগুলো লাইন ভেতরে ঢুকছে, ইট মাস্ট বি নেগেটিভ। ও সরি, আমি মাইনাসটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। চলো আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিই, তারপরে বাকিটা পড়ি। বাদি, তোমরা কি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেখেছো ক্যানভাসে? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, দেখার পরে কি করেছো? ট্রাই করছি আগে, প্রশ্ন Good. সবগুলো দেখছি। হ্যাঁ, এখন বসে একটা একটা করে সলভ করার চেষ্টা করবে। একসাথে সবগুলো সলভ করবে না। অ্যাসাইনমেন্ট আমাদের কত নম্বর আছে? স্যার 10। 10%. Apparently মনে হতে পারে that 10% is not that important because solutions is everywhere. But believe me, that 10% is the most important thing. তুমি যদি নিজে সলভ করো, 80% তুমি সলভ করতে পারবে, আর একটু সময় দিলে 100% সলভ করতে পারবে। এটা তোমার মিড টার্ম, ফাইনাল এবং কুইজে ভালো করার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আবার বলছি, these are textbook problems, solutions are everywhere. তো এই সলিউশনটা যদি তুমি ওখান থেকে পিক করো, আমরা এটা চেক করতে পারবো না, কারণ আমাদের এত সময় নেই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কোথা থেকে তুমি নিয়ে এসছো। আমরা তোমাকে নাম্বার দিব,
বাট দ্য প্রবলেম ইজ যখন তুমি মিড টার্ম এবং ফাইনালে আসবে ওর কেউ ইজি প্রবলেম তুমি হ্যান্ডেল করতে পারবে না। তোমরা ভালো মানুষ, ইয়াং, তোমাদের জীবনে ভুলের সংখ্যা খুবই কম। তো একটা জিনিস প্র্যাকটিস করো, নর্থ সাউথের অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা এটা করে, যেটা তোমার না ওটা তোমার হাতে থাকতে পারবে না। তুমি হোমওয়ার্কটা অ্যাসাইনমেন্টটা নিজে করার চেষ্টা করবে, তাহলে তুমি বুঝবে তোমার প্রবলেমটা কোথায়। এটা তোমাকে হেল্প করবে। আর তুমি যদি সলিউশনটা কোথা থেকে নিয়ে দাও, তুমি বুঝলে না তোমার আসলে কি বোঝা দরকার ছিল। তো প্লিজ, তোমরা ভালো মানুষ, তোমাদের জীবনে ভুলের পরিমাণ খুবই কম। তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ট্রাই করবে যে না আমি নিজে যা পারবো সেটা। তুমি যদি 50% একটা সলভ করতে পারো, দ্যাট উইল বি ওয়ান্ডারফুল। এখন জমা দিবে কিভাবে? কাগজ কলমে করে দিবে না পিডিএফ ফাইলে আপলোড করবে? স্যার পিডিএফ। পিডিএফ এ আপলোড করলে সুবিধাটা কি, তোমার অরিজিনাল কপিটা তোমার হাতে থেকে গেল, তুমি ছবি তুললে একটা পিডিএফ ফাইল আপলোড করে দিলে। এটা সবাই করবে? জি স্যার। ওকে, দ্যাটস ফাইন। তাহলে যেটা করতে হবে, ডিউ ডেটের আগের মধ্যেই তোমাকে দিতে হবে। তুমি যে পরে এসে বলবে স্যার লাস্টের দিন ইন্টারনেট ছিল না, ইলেকট্রিসিটি ছিল না, এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে চাইবো না। মনে থাকবে এটা? স্যার পেন্সিল ইউজ করা যাবে অ্যাসাইনমেন্টে করতে? যে কোনো ভাবে আমরা করতে পারলেই হলো। ওকে। ওকে, তো প্লিজ তোমরা চেষ্টা করবে কেউ কারোটা কপি করবে না। নাবিগুন, প্রেজেন্ট স্যার। আমি একটু এটা করে নিই। লরেন, Present, sir. তমালিকা, প্রেজেন্ট স্যার। শামীম, Present, sir. তৌসিফ, সাইফুল, তাব্বির, Present, sir. মিনহাজ, কাজিম, হেজাজ, Present, sir. ফাহিম, Yes, sir. ঐশী, সাফিয়া, ইয়েস স্যার। হাসান, Present, sir. নাহিদা, প্রেজেন্ট। মারুফ, Present, sir. স্যান্টন, Present, sir. রাকিন, Present, sir. নায়েব, Yes, sir. Nair, sir. এআরএস, Yes, sir. মাস্তুরা, প্রেজেন্ট স্যার। হাফিজ, Yes, sir. জামিল, Present, sir. জারিন, প্রেজেন্ট স্যার। রাইয়ান, Present, sir. জুবাইর, Present, sir. ফাহমিদা, প্রেজেন্ট স্যার। ইব্রাহিম, রাফিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। মেহেদি, তুষার, প্রেজেন্ট স্যার। ওবায়দুল, প্রেজেন্ট স্যার। আয়শা, প্রেজেন্ট স্যার। পলক, প্রেজেন্ট স্যার। আয়শা, প্রেজেন্ট স্যার। আলী, রাতুল, Present, sir. মাসুক, Present, sir. জুবাইর, Yes, sir.
Sabrina, Present, sir. Sohail, Present, sir. Ashraful, Present, sir. Tazrian, Present, sir. কাউকে মিস করেছি? Okay. Let's go back to Gauss's law again. তুমি আমার এই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay. So suppose it's an infinite board. এদিকে চলে গেছে পজিটিভ ইনফিনিটি, এটা নেগেটিভ ইনফিনিটি, এটা পজিটিভ ইনফিনিটি, এটা নেগেটিভ ইনফিনিটি চলে গেছে। So it has two surfaces. It's a plastic material. It's difficult for me to draw that infinite thing. But if I draw like this, এটা কি দেখতে পাচ্ছ তুমি? Flat surface. Cross section only, তাই না? এটা আমি কেটে নিয়েছি কারণ এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে গেছে। All I do, I draw the cross section. Non-conductor. So in the conductor, if you put the charge will be automatically distributed over the whole surface and outer surface. But for non-conductor, you can put the charge anywhere you want. Suppose it's an infinite thing. It goes to infinity and এটা নিচের দিকে হলো minus infinity তে চলে গেছে। Suppose it has only charge on this surface. দুটো সারফেসে নেই। তাহলে বলো তো ইলেকট্রিক ফিল্ড কেমন হবে? বলো। ডান দিকে হবে 0 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি। Oh, sorry, ডান দিক হ্যাঁ 0 ডিগ্রি, থ্যাংক ইউ, বাট পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস, তাই না? জি স্যার। আর লেফটে কেমন হবে? তাই হবে না? বলো। Yes, sir. Okay. Now I want to know what is the electric field, and charge is everywhere. So do you think, so what should be the total amount of charge? Infinite. And we cannot quantify it. So what shall I do? Consider a quantity sigma, which is charge per unit area. Okay. Now I want to use the Gauss's law and calculate the electric field again. Let's take me a cylindrical surface, just like the previous calculation. And this cap area is A. এখন বলো তো তাহলে কতটুকু চার্জ এনক্লোজ করেছে?
What is the charge A enclosed sigma. by the A sigma. A sigma? Because only one surface has charge, তাই না? দেখো, this is the infrared sheet. I put a cylinder like this way. কতটুকু কভার করেছে? This A area, তাই না? Yes, sir. And total charge enclosed by the cylinder must be sigma times A. We find the right hand side. Are you convinced? Hello? Okay. Then this integral can be divided into left cap cylindrical surface right cap sorry sigma A by epsilon naught. Now in the left direction, E to the left, A is also to the left, right? তাহলে লেফট ক্যাপ থেকে কন্ট্রিবিউশন কত আসবে? EA. EA আর রাইট ক্যাপ থেকে Same EA. আর সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস থেকে Zero. কেন জিরো? Perpendicular. Because E is this way or that way. But for the cylindrical case, DA either upward or this way or this downward this way, which is always E and DA perpendicular to each other. It gives us nothing. কয় লাইনের ক্যালকুলেশন দেখো? is equals sigma A by epsilon naught. So if we solve this equation, দেখো তো E কত আসে? Sigma by epsilon. হ্যাঁ? Sigma by? Epsilon না। না, Epsilon. 2 epsilon naught. Sigma over 2 epsilon. 2 epsilon because 2 EA plus EA is 2 EA. That's the thing, is the magnitude of the electric field of 2 epsilon naught, তাই না? দেখো তো এটা কি ডিস্টেন্সের উপর নির্ভর করছে? হ্যালো, না স্যার। না স্যার। এটা কি তাহলে কোথাও ভুল হয়েছে? সিগমার মধ্যে তো হিসাবে রেডিয়াস থাকার কথা। না, এটা তো চার্জ পার ইউনিট এরিয়া। It's the property of the surface charge. জি স্যার। এটা ডিস্টেন্সের, এখানে বের করলেও সিগমা বাই 2 এপসিলন আসতেছে, এখানে যত দূরে যাও না কেন সেম আসতেছে। এটা কি ফিজিক্যাল মনে হচ্ছে? তোমার অ্যানসারটা ঠিক মনে হচ্ছে না ভুল মনে হচ্ছে? এই উত্তরটা সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি যে ক্যালকুলেশনটা করেছো, only one surface has charge. If I calculate electric field here,
the magnitude is sigma by 2 epsilon naught. যদি এখানে ক্যালকুলেট করো sigma by 2 epsilon naught, এটি কি তোমার কাছে মেক সেন্স করছে? না স্যার, এখানে তো মানে ডিসটেন্সটা ম্যাটার করার কথা। ডিসটেন্সটা ম্যাটার করার কথা, তাহলে ভুলটা কোথায় হয়েছে? দেখো ক্যালকুলেশন কিন্তু ঠিকই আছে আমাদের। সিলিন্ডারের প্রত্যেক ক্যাপের প্রত্যেকটা জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড সেম হবে, দুটো ডিসটেন্স লেফট রাইট সমান আছে, সো E is constant, we get E equals sigma by 2 epsilon naught. That is answer. Mathematically is the right answer, but physically you have to convince me either I made a mistake here or this is the right solution. তোমাদের সেল ফোনে ফ্ল্যাশ লাইটটা আছে না? জি স্যার। ওকে, জাস্ট ইমাজিন করো, গেল কোথায় আমার? একটু বলো তো, আমাকে বলবে যে জ্বালানোর দরকার নেই, এমনি বলো। If I shine the flashlight from here, তাহলে কতটুকু এরিয়া ব্রাইট দেখতে পাবে? মোটামুটি এটুকু, তাই না? জি স্যার। এই পার্টটুকু খুব ব্রাইট দেখতে পাবে না? জি স্যার। জি স্যার। আর আমি যদি এখান থেকে শাইন করি তাহলে বড় একটা এরিয়া দেখতে পাবে না? জি স্যার। ব্রাইটনেস কমবে না বাড়বে? কমবে। এখন বিকজ এই টোটালটার উপর যা পড়ছে এই সেম লাইট, সো লাইট কতটুকু আসতেছে এটা টর্চের উপর নির্ভর করে না? জি স্যার। হ্যাঁ, if I shine it from a closer area I can see a small area but brightness will be very high, তাই না? আর দূরে থেকে জ্বালালে অনেকটুকু দেখতে পাবো, ব্রাইটনেস কমে যাবে। আরো দূরে থেকে দেখলে আরো বেশি কভার করতে পারবো না? জি স্যার। বাট ব্রাইটনেস আরো কমে যাবে। নাও টোটাল লাইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য টর্চ, এটা টোটালটা কার সমান হতে হবে? এখান থেকে যা আসতেছে সেটা ডিফাইন করে দেবে, তাই না? নাও ডু দ্য অপোজিট, নাও ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অপোজিটলি। When I'm here, I get electric field contributions only from this amount of charges, but that is strong contributions. When I'm here, I'm getting more contributions, but less contribution from each side, from each source. আরো দূরে যাচ্ছি, I can see bigger area, but less intense contribution. But totalটা সবসময় কি হচ্ছে? It must be same because it's infinitely extended. That's why electric field is constant no matter how far you go. Infinity গেলেও it's sigma by 2 epsilon naught, which is constant. বুঝতে পারলে? জি স্যার। জি স্যার। That's why sigma by 2 epsilon, which is constant, and it makes sense just because it's infinitely extended. Finite হলে কি তাই হবে? বলো, ফাইনাইট হলে কি তাই হবে? নো স্যার। ফাইনাইট হলে ডিসটেন্সের উপর অবশ্যই ডিপেন্ড করবে। ওকে, দ্যাটস দ্য ইনফাইনাইট নন কন্ডাক্টর কেস। এরপরে তাহলে কোনটা কনসিডার করবে? উত্তর দাও।
নন কন্ডাক্টর শেষ করে ফেলছি, তাহলে কোনটা করবে এবার? বলতো কন্ডাক্টর আর নন কন্ডাক্টর মধ্যে পার্থক্যটা কি হবে? Again, Free electron. of course, free electrons. আর কি থাকবে? It's again the cross section. ইয়ে থাকে সারফেসে চার্জ গুলো থাকে। Of course, সারফেসে চার্জ থাকবে। আরো কিছু বলো। নন কন্ডাক্টর কয়টা সারফেসে চার্জ রাখতে পেরেছিলাম? বোথ সারফেসে কি নন কন্ডাক্টরের ভিতরেও চার্জ ছিল। তুমি না, আমি একটা সারফেসে রেখেছিলাম চার্জ। নন কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ভেতরেও রাখতে পারো, বাইরেও রাখতে পারো, সব জায়গায়। আমরা করেছিলাম শুধুমাত্র একটা সারফেসে নিয়েছি। বাট ইফ দিস ইজ এ কন্ডাক্টিং শিট, তাহলে চার্জ কোথায় থাকবে বলো? বাইরের সারফেসে, আউটার সারফেসেস অনলি, তাই না? একটা সারফেসে শুধু রাখতে পারবে। both side में বোথ সারফেসে থাকতে হবে। ইউ ক্যানট কন্ট্রোল করতে গেলে আরেকটা কিছু আনতে হবে। সো ইটস আইসোলেটেড। সো আই মাস্ট হ্যাভ চার্জ left surface and right surface. Density is sigma. Now do the exact same calculation and calculate the electric field at a distance anywhere, here and there. Electric field টা বের করো। By the way, electric field pattern কেমন হবে? perpendicular. Now use the Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, complete the integration and tell me what is the electric field due to the infinite conducting sheet. Just ওটার আগেরটার মতোই করবে। দেখো তো এই পার্টে কোনো চেঞ্জ আসবে? If I take a cylindrical Gaussian surface, এ এদিকে, ই এদিকে, এ এদিকে, ই এদিকে। সো তাহলে বলো লেফট ক্যাপ থেকে কত কন্ট্রিবিউশন? হ্যালো,
E সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস থেকে 0. Okay, that means it's exactly the same calculation for the non-conductor. Now, how much enclosed charge? Two lambda A. It's not lambda, it's sigma. Sorry, sigma A. Why 2 sigma A? কারণ both ইসে এই আছে। সারফেসেও চার্জ আছে, এই সারফেসেও চার্জ আছে, তাই না? জি স্যার। So it must be sigma A plus sigma A by epsilon naught. Now please solve electric field and see what you get. কত পাবে? sigma by epsilon naught. সিগমা বাই এপসিলন নট। দেখো আমি যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড ড্র করেছি, এদিকে দিয়েছি লাইন, এখানে দিয়েছি লাইন। হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনসাইড দ্য কন্ডাক্টর? বলো কত হবে? What is the electric field inside the conductor? Hey. 0 না? 0. দেখো তো নন কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কিভাবে ড্র করেছি? It passes through that way. Okay. Now, quickly, cylindrical surface আমাকে ওরকম নিতে হবে, not necessarily. কেউ বললো স্যার আমি এরকম সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস নেব, ক্যাপটা থাকবে ভিতরে, একটা ক্যাপ ভিতরে আর একটা ক্যাপ বাইরে। এবার বলো তো ক্যালকুলেশনে কত অ্যান্সার আসবে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করলে? আগে অ্যান্সার দিবে, পরে ক্যালকুলেশন করবে। ফর দিস সিলিন্ড্রিক্যাল কত আসবে? Sigma over 2 epsilon naught. এই this electric field is the property of the conducting surface. It has nothing to do with your calculation. তুমি ক্যালকুলেশন কিভাবে করলে তার উপর ডিপেন্ড করবে না। তাহলে এটা যদি কারেক্ট ক্যালকুলেশন থাকে, আরেকটা কারেক্ট ক্যালকুলেশন থেকে কত আসবে? It must be sigma by epsilon naught. Why? Look, when I take this green cylindrical Gaussian surface, এই ক্যাপ থেকে কন্ট্রিবিউশন কত আসবে বলো? 0 0, because there is no electric field. আর এটা 0 হয়ে গেল, তাই না? এটাও 0 হয়ে যাবে। তাহলে শুধুমাত্র এটা থেকে কন্ট্রিবিউশন আসবে। আর কোন সারফেসটা কভার করছে দেখো? রাইট সাইড। রাইট, অনলি সিগমা এ। মনে থাকবে? জি স্যার। তো গাউসিয়ান সারফেসের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। গাউসিয়ান সারফেসটা আমরা চুজ করছি জাস্ট টু ইভালুয়েট দ্য ফ্লাক্স, যাতে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডে ক্যালকুলেট করতে পারি। মনে থাকবে এটা? Yes, sir. ওকে, এটাই আমরা ইনফাইনাইট কনসিডার করেছি বিকজ উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। ফাইনাইট ওয়ান ইজ কমপ্লেক্স, আমি এই ক্লাসে পড়বো না। সো ঈদের আগে এটাই তোমাদের সাথে শেষ ক্লাস, এরপরে ইন পার্সন ক্লাসে দেখা হবে। তোমরা বড় একটা ছুটি পেয়েছো, খুব এনজয় করবে। আর এনজয় করতে গেলে তোমরা যেহেতু এখনো স্টুডেন্ট, ঠিক সময়ে পড়াশোনাটা করে রাখবে, বাকি সময়টা তাহলে এনজয় করতে পারবে। ক্লাস যে কোটাই করো না কেন, অনলাইন অফলাইন, তোমাকে ফুল অ্যাটেনশন দিয়ে করলে হয় কি, তাহলে বই তার অতটা পড়তে হবে না। যার ফলে যখন এনজয় করবে, পড়ার কথাটা আর মনে আসবে না। তা না হলে পড়াটা যদি তুমি কভার করে না রাখো, পরবর্তীতে তুমি যখনই এনজয় করতে যাবে অন্য কিছু করবে, পড়াটা এসে তোমার মনের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করবে, তাই না? আর তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছো,
আমরা যখন পড়ার টেবিল থেকে দূরে থাকি আমাদের পড়তে ইচ্ছে করে, জি স্যার। এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যখন টেবিলের কাছাকাছি চলে আসি, ধরো খেলতেছি, ইয়ে করছি, দূরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে পাশে এসে পড়ে ফেলবো, কিন্তু যখন টেবিলের কাছে আসি ওই ইচ্ছেটা আর থাকে না। বাট তোমাদের এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ওকে, ঈদ মোবারক, ভালো থেকো, আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মোবারক স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। স্যার ঈদ মোবারক।